Cette Écriture ma frappe comme un éclair il, why a des moments où le ciel semble à s'ouvrir, non pas avec brut, mais avec révélation, des instants où la parole de Dieu nie, si lit plus simplement, elle vous poursuit, elle vous trouve, elle vous pénètre jusqu'à la moelle, elle parle, elle tranche, elle illumine, et cette Écriture ma frappe comme un éclair, G marchais comme souvent, dans les brumes de l'ordinaire. Les jours s'enchaînent, et G priais, oui, mais sans entendre, G lisais, oui, mais sans voir, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce verset, si en était pas un verset nouveau, G élevais déjà à vous, lu, entendu prêcher mille fois. Mais ce jour-là, si en est pas moi qui ai lu l'Écriture, c'est elle qui m'a lu, comme un éclair dans la nuit, comme un feu qui brûle sans consumer. Il est écrit, ni crains point, car je suis avec toi, ni promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. G te fortifie, G vins à ton secours, G te sautions de ma droite triomphante. Isaiah 41. Ten si verset et découvrir le voile de mon combat intérieur. Il a traverse mes pores, mes incertitudes, mes silences. Il a brise les chains invisibles que je traînais dans l'ombre. Il est venu comme un éclair non pour détruire, mais pour révéler, pour électrifier l'âme fatiguée. Pour illuminer la route oublie, il m'a rappel, que mon Dieu n'est pas un Dieu lointain, il est présent, il est proche, il n'y regarde pas den haut en silence, il descend, il sauchant, il fortifie. Sa main n'est pas fatigué de tenir ce qui chancelant. Sa droite n'est pas affaiblie par nos erreurs. Sa promesse ni si flétrit, pas dans nos saisons doubly. Comprends bien ceci. Si verset est plus qu'une parole de consolation. C'est une déclaration de guerre contre la peur, une sentence contre les mensonges du désespoir, un décret céleste contre la voix du doute, quand si verset frappe, tout change, si en est pas une promesse pour demain. C'est un ordre pour aujourd'hui, ni crains pas, si en est pas une option, c'est un appel à marcher sur l'eau, à traverser le feu, à tenir debout quand le monde vacille. Il n'y dit pas, je t'observerai de loin. Il dit, je suis avec toi. Il n'y dit pas, tu dois te sauver toi-même. Il dit, je vins à ton secours. Il n'y dit pas, tines bon tout seul. Il dit, je te sautions de ma droite triomphante, et cette droite. C'est la même qui a fendu la mer rouge. C'est la même qui a fait tomber la main du ciel. C'est la même qui a relève les morts. C'est la même qui a éclaté à la croix. Et qui est sorti du tombeau. Quand cette écriture vous frappe, si en est pas une émotion, c'est une séquence divine, un réveil, une convocation céleste. Elle n'y vient pas flatter l'âme, elle vient l'armor. Elle vient rappeler qui est ton Dieu, et qui tu es en lui. Alors aujourd'hui, que cette écriture te frappe aussi, quel te secoue, quel te rappelle, quel te réveille, quel te remplit de feu non d'angoisse, de lumière non d'ombre, de victoire non de résignation. Car celle, qui te a parole dans cette écriture. Est celui qui marche avec toi dans la tempête, et qui te saution de jusque about. Amen. Quand la parole te poursuit dans ton désert, il y a des saisons où elle traverse des déserts. Non pas ceux de sable, mais ceux de l'âme. Des jours où la prière devient silence, où les si, semblant fermes, où elle marche sans direction claire, avec pour seul compagnie le doute et la fatigue. En avance, non pas par force, mais par habitude, par fidélité, ou ou simplement parce qu'on n'y sait pas faire autre chose. C'est là, dans ce désert intérieur, que Dieu parle souvent le plus fort. Mais si en est pas avec des éclats de tonnerre, ni avec des visions éclatantes. Non. Il parle avec une parole ancienne, un verset familier,
qui revient soudain, avec une puissance nouvelle. Une écriture qui te poursuit dans le désert, qui si glisse derrière les murs que tu as eriges, qui dépasse ta lassitude et t'y atteint en plein cœur il, y a eu un moment dans ma marche, un de ces jours sans couleur, où j'y suis tom par hasard sur un verset que j'ai, avais lu des dizaines de fois. Mais ces jours-là, dans le contexte de mon désert, il en était plus simplement une lecture. Il était devenu une visitation. Le désert avait préparé le terrain et la parole était venue comme une pluie inattendue. Si en était pas une voix extérieure, mais une voix intérieure, your qui résonnait avec autorité, si était comme si Dieu me disait, tu en es pas seul dans cette terre sèche. GTA, I conduit, non pour te détruire, mais pour te révéler ce que tu, ni pouvais pas entendre dans l'abondance dans le désert. La moindre goutte devient un festin. Un seul mot de Dieu suffit à revivre, ce que tu croyais mort en toi. Et cette parole ni te laisse pas tranquille. Elle te poursuit, comme à l'ombre d'une, nu dans la chaleur accablante. Tu penses à elle, nor, mais elle revient. Tu te enders et elle murmure encore. Tu ouvres ta Bible sans savoir quoi chercher, et elle est là. Taugers là, non pour te accuser, mais pour te rappeler. Rappeler que Dieu en est pas resté à Jérusalem pendant que tu te perds dans le désert, il est là avec toi, et si verset, si simple verset, est là priu vivante de sa présence, fidèle le désert devient alors un lieu sacré, non parce qu'il est confortable, mais parce qu'il est sanctifié par la voix de Dieu. Le sol aride devient terre, saint quand Dieu y parle, et cette parole, si simple, si brève, devient ton pain quotidien. Elle devient ton bâton pour avancer, ta lumière dans la nuit, ta consolation dans l'invisible. Elle poursuit ton aim jusqu'à si que tu n'y puisses plus faire autrement que de la croire. Car même au cœur du désert, Dieu n'y cesse pas d'être le Dieu de la promesse. Et la promesse n'y vient pas toujours avec des trompettes, mais parfois avec un soufflet du qui t'y est comme un éclair au moment exact où tu allais tomber. Une écriture, un verset, un murmure divin, qui n'y t'y quitte plus la voix de Dieu cache dans un verset, oublie il arrive un moment où elle en croit connaître les écritures, en les lit, en les médite, en les recite. Elles deviennent familières, presque ordinaires, mais parfois, au milieu du tumulte ou du commis trompeur, une parole que elle en pensait comprendre depuis longtemps s'y met soudain à parler d'une manière nouvelle. C'est comme si la voile s'y levait, comme si la voix de Dieu, longtemps enfouie dans le silence, sortait de l'ombre pour frapper avec puissance, et cette voix n'est pas extérieure, elle vient de l'intérieur du lieu caché de elle-même. Elle n'y gronde pas, elle murmure, mais son murmure bouleverse. Si n'est pas une voix que elle en entend avec les oreilles, mais une voix qui parle au cœur, qui traverse les résistances, qui perce les mensonges que elle en est raconte. Elle vient souvent à elle improviste, quand on n'y cherche pas à elle entendre, quand on est distrait ou désespéré ces jours-là, j'y feuillette les pages, non pas avec fervor, mais presque mécaniquement. Et là, au détour d'un passage maintes fois lu, les mots s'y sont détachés du texte. Ils aimant regard, ils aimant confront, si était comme si le verset me connaissait, comme s'il avait été écrit pour moi dans ces moments précis, dans cette circonstance précise, pas pour hire, pas pour domaine, mais pour l'instant présent. La parole n'y m'informait pas, elle me sondait, elle parlait directement, et si que j'y n'y disais pas à voix haute. Elle venait révéler si que même ma prière n'y disait pas.
El venate exposer un blesher cashi, un por edufe, un appel ignore ilni assagisate pass done long passage nigh dune revelation compliqui, just quelques mots, my cs mots portient lepoids de la gloire. Ils etient vivants, ils aimant renvoy à moi-même, ils aimant revel si que J, et is devenu et si que Dieu voulait restaurer. Cette Écriture, cette voix cachée dans un verset oubli, en était pas nouvelle, mais elle était fraîche. Elle en était pas écrite ce jour-là, mais elle avait été préparée depuis toujours pour ce jour-là. Dieu attendait que j'y sois prêt à l'entendre, prêt à la recevoir, prêt à l'obéir. Elle m'a rappel des choses perdues, des engagements abandons, des appels laissés en suspens. Elle m'a aussi rappel la patience de Dieu, sa persistance, son amour, qui ni si las pas de parler, même quand Jesus découvre cette voix ni créate pas, mais elle commandate. Elle ni forcate pas, mais elle pressate. Elle ni condamnate pas, mais elle révélate. C'est la voix du berger qui connaît ses brebis et qui les appelle chacune par son nom. Et cette voix a ni putit, re-imiti, quand elle parle, elle aime le sait. Quand elle parle, elle porte avec elle une paix tranchante, une clarté brûlante, une douceur inflexible. Elle parle dans le secret, mais elle bouleverse tout. Et le verset, autrefois familier, devient une clé. Une clé qui ouvre des portes verrouillées depuis longtemps. Une clé qui brise des cadenas d'oubli, de peur ou de compromis. Une clé qui ouvre un chemin nouveau là où tout semblait fige. Une voix ancienne, mais toujours vivante, toujours tranchante, toujours fidèle, attendre si que rien d'autre ni put attendre, à l'écriture qui brise les chains invisibles ill, why a des chains qui ni tintent pas comme la fur. Elles ni sont pas visibles à elle nu, mais elles pesant tout autant, sinon davantage. Si sont des chains d'amertume, de peur, de culpabilité, de habitudes anciennes ou de pensées qui emprisonnent. En les port longtemps, si longtemps, quand finit par croire quels font partie de nous. On vit avec, on prie avec, on adore avec. Tout entraînant si es liens silencia qui relent, et sent notre marche. Et puis un jour, sans prévenir, une écriture entre dans si lieu d'obscurit. Elle entre, non comme une dos bursius, mais comme une épée. Elle tranche, elle dérange, elle arrache les voiles et brise si qui semblait indestructible cette écriture ni vint pas flatter elle-même. Elle ni vint pas confirmer si que elle en pense. Elle vint exposer. Elle vint faire lumière, et cette lumière en est pas toujours confortable. Elle révèle les compromis, les prisons secrètes, les liens accepts avec resignation. Elle nous met face à nous, mimes, mais elle ni es, erit pas là. Elle ni si content pas de révéler. Elle libre. Elle agit avec une force que rien dans le monde ni put reproduire. Parce que cette parole, même lu mille fois, au moment choisi par Dieu, devient une puissance. Elle devient un marteau qui brise le roc, une clé qui ouvre les portes, un feu qui consume si qui doit mourir si jour-là, alors que j'y lisais si verset, j'y en étais pas à la recherche d'une délivrance. J'y en étais même pas conscient de tout si qui me retenait, et pourtant la parole est venue avec une précision chirurgicale. Elle a mis le doigt sur une pensée que j'y nourrissais en secret. Une pensée que j'ai avais justifié, rationalisé, même sanctifié par mes propres arguments. Mais en un instant, la lumière de l'écriture elle a rendu insoutenable. Si en était pas une simple prise de conscience, si était une confrontation divine, une rupture, comme si le ciel déclarait, si lien, la ni t'y appartient plus. Tu es libre et dans cet instant, J. I compris que la liberté véritable ni vint pas d'un effort personnel, mais d'une rencontre avec la vérité vivante, une ver et qui nies, adapte pas à nos blessures, mais qui vint les guérir. Une ver et qui ni church pas à apaiser temporairement, mais à transformer radicalement,
la chaîne a sauté, passe parce que j'ai, I cry plus fort, mais parce que la parole parle, une simple phrase, un simple verset, et l'atmosphère change. L'endroit où G lissis est devenu un autel, les larmes ont cool, non de tristesse, mais de libération, si en était pas une émotion passager, si était une œuvre profonde, G en était plus la mime. Non parce que j'avais compris un concept, mais parce que j'avais it visite la parole de Dieu, a pas besoin de notre permission pour agir, mais elle cherche notre ouverture. Elle frappe à la porte des zones oubliées, elle descend dans les caves intérieures, elle entre dans les prisons du cœur. Et quand elle entre, les murs tremblent. Quand elle parle, les forteresses tourmentent. Quand elle brille, les ombres n'ont plus de refuge. Si verset Emma monter, que les chains les plus résistantes n'y tiennent pas devant la vérité. Et que l'écriture, quand elle est libérée dans sa plénitude, n'est jamais passive. Elle est vivante, et elle brise, et elle guérit, et elle ressuscite, si que elle en croyait à jamais capte. If le choc divin qui réveille les cœurs endormis il existe en réveil, qui n'y ressemble pas à des cris ou, a une effusion d'émotion collective. Il existe en réveil silencia, profonde, intime, que personne n'y voit, mais que le ciel reconnaît. C'est un réveil qui commence non dans la foule, mais dans une seule âme, et si réveil, la commence souvent par une écriture. Une écriture qui, sans prévenir, agite comme un choc divin. Tu lis, ou tu entends, ou même tu te souviens d'un verset, et il frappe. Il descend comme un éclair, sans avertissement, et soudain, quelque chose en toi est ébranlé. Si en est pas de la compréhension intellectuelle, c'est une séquence de l'âme. Si en est pas une nouvelle information, c'est une révélation qui renverse le sommeil intérieur. Tu te rends compte que tu, et endormi depuis bien plus longtemps que tu ni l'admettais le choc, ni vint pas de la forme du verset, mais de son timing. Il te prend au moment exact où ton cœur est habitué à t'aider. Il te trouve au moment où tu décides encore les bons mots, mais sans few. Il te interpelle alors que tu te croyais en route, mais que tu avais en réalité quitté le chemin. Et cette écriture n'y vint pas te condamner. Elle vint te appeler, elle vint sonner la trompette dans ton désert personnel. Elle vint faire résonner l'appel que tu avais oublié. Elle n'y te apporte pas une paix de confort, mais une paix de vérité. Et la vérité n'y te laisse pas tranquille. Elle te ébranle, elle te secoue. Elle te réveille, je me souviens du moment, précis aussi verset a geli dans mon cœur comme une flamme. J'étais dans une routine spirituelle, fidèle extérieurement, mais vide intérieurement. Je priais, mais je n'y m'attendais plus. Je lisais, mais je n'y recevais plus. Et puis, cette parole est venue, comme un appel de lettre, n'est dans la silence de mon âme. Elle a mis en lumière l'endormissement que je n'y voulais pas voir. Elle a dévoilé la distance que j'ai, avais maquillé avec des habitudes religieuses, si verset n'a pas cry, mais il m'a retourne. J'ai, I senti une urgence nouvelle, une soif renaissante, un feu que je croyais perdu pour toujours. Si verset était simple, mais il contenait un élan divin, une énergie divine, une puissance de résurrection, si réveil intérieur n'est pas toujours spectaculaire aux yeux des hommes, mais il bouleverse tout à l'intérieur. Tu n'y vois pas les choses comme avant, tu n'y vis plus pour la surface, tu redeviens sensible à la voix du Saint-Esprit, tu commences à pleurer à nouveau, non de tristesse, mais de fame, la parole te bouscule. Elle te invite à sortir du sommeil spirituel, à quitter la zone grise de la complaisance. Elle vient ranimer les cendres, souffler sur les braises, reviver les appels oubliés. Elle n'y te autorise plus à vivre à moitié, à croire à moitié, à aimer à moitié. Si verset, si choc divin, ni church pas à te aimer, il church à te révéler.
il ni vint pas ti render plus religia, il vint ti render vivant. Il son comme une alarme céleste dans les profondeurs de ton cœur, et il t'y pause à revenir, à brûler, à répondre à l'appel avec tout. Si que tu is une parole, un éclair, un tournant éternel, il y a des instants où le temps est arrêté, où l'ordinaire est interrompu par l'éternité, où une simple lecture devient une rencontre, si en est pas la voix du prédicateur, si en est pas le cadre du culte, si en est même pas la ferveur d'un moment d'adoration, c'est un verset, quelques mots, mais ils traversent tout. Ils present la logique, contournent les apparences, brisent les filtres de la raison et viennent atteindre à l'aim à nous. Si moment, la ni put pas être planifié, il ni put pas être fabrique, il est envoyé, il est orchestre dans les sia et déclenche dans un cœur sur terre, une parole, un éclair, un tournant éternel si verset est souvent connu, familiar, il a it sight dans des prédications, lu dans des moments de prière, vu sur des cartes ou inten, du dans des chants. Mais si jour-là, il change, si jour-là, il parle, non pas de manière générale, mais personnelle. Il cesse d'être un message pour tous, il devient une parole pour toi. Et dans cette parole, il y a plus qu'une idée. Il y a un poids, un soufflet, une direction. C'est comme si le doigt de Dieu venait de pointer, un endroit en toi, une situation, un choix, une blessure, et qu'il y de passer sa voix si moment, ni ressemble, pas toujours à une explosion. Parfois c'est un simple frisson, une chaleur soudaine, un silence l'heure de présence, mais tout en toi c'est que quelque chose vient de s'y passer. Si en est pas une illumination mentale, c'est une percée spirituelle. C'est comme si le ciel avait parlé et que ta vie n'y pouvait plus rester la même. Le tournant n'y vient pas parce que tu es tout compris, mais parce que tu viens d'être saisi. Si verset devient un tournant parce qu'il marque un avant et un après. Il devient une fondation nouvelle, une direction claire, une réponse attendue. Il ferme certaines portes, il en ouvre d'autres. Il bouleverse des projets, il ran. I'm des promesses, il emest arrive de lire, un passage en pensant simplement, méditer, mais soudain, un mot émarit. Si mot avait une voix, il était comme une lumière braque, oui sur un endroit précis de mon histoire. Je n'y pouvais pas continuer ma lecture, j'ai relu, puis encore, et à chaque fois le verset me parlait plus profondément. Il me montrait quelque chose que j'avais refusé de voir, il me rappelait une vers, et que j'avais laissé atteindre, il me confrontait avec amour, mais avec insistance. Si en était pas du texte, si était un appel. Un appel à changer de cap, à laisser une habitude, à pardonner, à obéir, à espérer à nouveau. Un tournant et à partir de ce jour-là, tout a commence à changer. Les circonstances n'ont pas immédiatement bougé, mais mon regard, lui, avait changé. La direction de mon cœur s'était réalignée. J'avais entendu quelque chose qui ne me laisserait plus faire marche arrière. Si verset, comme un éclair, avait marqué ma trajectoire, non pas pour un moment d'émotion, mais pour une transformation durable. Il était devenu un jalon dans mon histoire, un point d'inflexion grave par la main de Dieu. Une preuve que sa parole vivante frappe encore au cœur des hommes, pour les détourner du vide, et les remettre sur le chemin de la vie.